Hello students, welcome back to my grammar class. In this class, you are going to learn about articles. First, you are going to learn about the definition for articles. An article is a determiner that indicates the coming of the noun. ஒரு noun வரப்போதுன்றதை எது indicate பண்ணும்? Yes, articles. And you know that articles are divided into two types. What are they? Yes, first one is indefinite article. Second one is definite articles. Student, remember that articles, we can divide articles into two types. First one is indefinite article. Second one is definite articles. See here, the indefinite article a or an is used only with the singular countable nouns. It does not identify the specific noun. Now tell me, what is countable noun? Yes, countable nouns are nouns which we can count. நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய நவுன்ஸ் எல்லாமே வந்து கவுண்டபிள் நவுன்குள்ளார தான் வரும். A and an comes under in a indefinite articles. You know that it does not specify the noun. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல்ஸ் வராது. ஐ மீன் A and an மட்டும் வராது. இது மட்டும் வரும். எஸ், the மட்டும்தான் வரும். See here, the definite article the refers to a particular person or things. It can be used with both singular and plural nouns and also with the uncountable nouns. Now tell me, what is singular noun? Yes, a singular noun tells us about one person, one place, one animal, one thing. And then what is a plural noun? Plural noun tells us about two or more people, places or things. ரெண்டு மூணு விஷயத்தை சேர்த்து சொல்கிறது தான் plural noun. Okay students, have you understood that? And then what is an uncountable noun? Yes, uncountable nouns are nouns which we cannot count. நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியாத நவுன்ஸ் எல்லாமே எதுக்குள்ளார தான் வரும்? அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்குள்ளார தான் வரும். அண்ட் யூ நோ தட் த வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பர்டிகுலர் பர்சனோ பர்டிகுலர் திங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆர்டிக்கல் தவை அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருப்போம். நவ் ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தட் ஏ அண்ட் ஆனோ இன்டெஃபினைட் ஆர்டிகல்ஸ் அது வந்து நம்ம சிங்குலர் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்க்கு முன்னாடி மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு திங்கோ ஒரு பர்சனோ வந்து பர்டிகுலர் தெரியலைன்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஏவோ ஆனோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தென் comes under in a definite article. If you know the particular person or a thing, then you can use the, and it can be used with both singular and plural nouns, and we can also use with the uncountable nouns. Okay students, now have you all understood that where to use indefinite article and definite article? Now we are going to learn about the uses of a and the. Friends, now we are going to learn about the uses of a. See here, before a word begins with a consonant. Okay, first point, before a word begins with a consonant. Now tell me, what is a consonant? Yes, other than vowel or consonant. Vowel sounds are A, E, I, O, U. So other than A, E, I, O, U are consonant. So consonant word la begin ஆகிறது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும்? அதுக்கு முன்னாடி a தான் யூஸ் பண்ணணும். And then second one, before a word begins with a vowel with a consonant sound. Before a word begins with a vowel with a consonant sound. Okay, இதுக்கு என்ன மீனிங்னா வவலில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்டுக்கு ஒரு கான்சனன்ட் சவுண்ட் இருக்கும். See here, look at this word a university. Why I have used a university? Yes, அது வந்து AEIOUல வவலுக்குள்ளார தானே வருது. நான் அப்போ ஏன் அங்கே ஆன் தானே யூஸ் பண்ணியிருக்கணும்? Yes, see here, university, the word begins with the sound U. YOUல வர அந்த யூல பிகின் ஆகுது. ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் a consonant sound. So what you have to use here? Yes, you have to use a university. And then before a singular countable noun when it is mentioned for the first time. Before a singular noun when it is mentioned for a first time. ஒரு noun, ஓகேங்களா, ஒரு singular noun வந்து first time mention ஆகியிருந்தா you have to use a. And then if it is mentioned again, yes, you have to use the. Remember that if a singular countable nouns ஒரு டைம் மென்ஷன் ஆகியிருந்தா you have to use a. If it is mentioned again, you have to use the. Now look at the fourth point. Before the word one, use the article a. Why we have to use the article a here? Yes, you know that one, the word begins with the o. It comes under in a vowel, right? AEIOU, right? But you have to see the sound. Now try to pronounce the word one. இந்த ஒன்றுன்ற வேர்டை இப்போ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு என்ன சவுண்ட் வந்தது? எஸ், W சவுண்ட் வந்ததா? ஸோ W இஸ் a consonant. So you have to use a here. So it changes into a one way track, a 1 rupee note.
Okay students, shall we recall once? See here, you have to use a article A before a word begin with a consonant, and then before a word beginning with a vowel with a consonant sound, before a singular countable noun when it is mentioned for the first time, and then before a word one. Then article A is used instead of one. Okay, look at this example, then you can clearly understand. First one, she has a cat. Okay, she has a cat. இதோட தமிழ் மீனிங் என்னன்னா அவகிட்ட ஒரு cat இருக்கு. So that is a தமிழ் மீனிங் for that sentence. But see here, one, ஒரே ஒரு cat தான் இருக்கு. அதை நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம்? Yes, you can use an article A. And then he has a new mobile. He has a new mobile. இதோட தமிழ் மீனிங் என்னன்னா அவன்கிட்ட ஒரு நியூ மொபைல் இருக்கு. So listen carefully, ஒரு நியூ மொபைல் இருக்கு. So instead of one, you can use a article A. And then look at the 6th point, to show the rate, ratio. To show the rate and ratio. Look at these examples. The cost of onion is rupees 50 per a kg. The cost of onion is rupees 50 per a kg. அதோட ஆனியன் என்னதுமா வெங்காயம். ஓகேங்களா, அதோட காஸ்ட் வந்து எவ்வளோனா பர் கேஜி வந்து 50 rupees அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ you can use the article A to show the rate. And then ratio means, for example, doctor asked me to take tablets 2-3 times a day. So 2-3 வேளை எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. So that shows the ratio, right? So okay students, have you understood that? See here, we can use the article A instead of one. ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஆர்டிக்கல் ஏ யூஸ் பண்ணலாம். அந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த ஆர்டிக்கல் இல்லைனா ஷி ஹேஸ் ஒன் கேட் அப்படின்னு சொல்லலாமா? ஸோ அந்த ஒன்னுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஏவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். and then she has one new mobile அப்படின்னு சொல்லலாமா? so that instead of the word one, அந்த ஒன்னுக்கு பதிலாக தான் நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஆர்டிக்கல். he has a new mobile. and then we can use article A to show the rate or ratio. rate சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம், and then ratio சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். okay students, this is all about the uses of article A. now we are going to learn about the uses of the indefinite article an. For the first point, before a word begin with a vowel sound. First tell me, what are the sound comes under a vowel? Yes, A, E, I, O, U are vowels. So these are the vowel sounds. So if the word begins with a vowel sound, you have to use the article an. Look at this example, dash ant. So the word begins with a vowel sound. So what you have to use here? Yes, you have to use an. And then look at the second example, dash umbrella. The word begins with a vowel sound. So you have to use an article A. Okay students, remember that if the word begins with a vowel sound, you have to use the an. And then look at the second point, before a word begins with a silent H. Before a word begins with a silent H. You know that H is a consonant. So நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு லெட்டர் வந்து ஹச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் முன்னாடி ஏ போடுவீங்க, தே போடுவீங்க. பட் see here, dash honest man. In this word, honest, so H silent ஆகிடுச்சா? So what you have to use here? Yes, you have to use the article an. Now look at the second example, in dash har. In dash har. I am not pronouncing the letter H here. So H here is a silent letter. So what you have to use here? Yes, you have to use the article an. Okay students, clear with this? Look at the third point, before nouns beginning with a consonant having a vowel sound. Before nouns beginning with a consonant having a vowel sound. கான்சோனட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற லெட்டருக்கு வந்து vowel sound இருந்தால் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Yes, you have to use an here. So look at this first example, she is dash MSc student. Okay, she is dash MSc student. So if you pronounce the word M, the word beginning with a vowel sound, the word beginning with the sound EM. So E is a vowel. So what you have to use here? Yes, you have to use an. Now look at the second example, he has dash MA degree in English. Okay, same M. Okay, if you pronounce the word MA, the word beginning with a vowel sound. So if the word beginning with a vowel sound, what you have to use here? Yes, you have to use an. Now look at the third example, Mr. Gupta is dash NCC officer. Same likewise, the word beginning with a vowel sound. So what you have to use here? Yes, an.
Okay students, have you understood this? Okay students, now we are going to learn about the uses of the. See here, before ordinals used as adjective. Before ordinal used as a adjective. What is maybe ordinal? Yes, first, second, third, fourth அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா 1 2 3 it is called as cardinals. Okay, first, second, third, fourth அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, these words comes under ordinals. Now look at the second point. Before the names of the rivers, seas, ocean, mountain ranges and group of islands. Okay, you have to use the article the. Okay, names of the river means yes, the Ganga river, the Brahmaputra river, the Yamuna river, so the Godavari river. These are the names of the river, right? So if you are going to pronounce the river names, particularly the name of the river, you have to use the article the. And then name of the seas. Okay, name of the seas, Mediterranean Sea, Black Sea, Red Sea, these are all the name of the particular seas. So you have to use the article the before the sea. And then ocean, yes, the Indian Ocean, the Pacific Ocean, அப்படிதானமா நீங்க pronounce பண்ணுவீங்க. Yes, and before the names of the mountain ranges, before the names of the mountain ranges, for example the Mount Everest, and then the Mount Himalayas, the Mount Alps. So these are the names of the mountain ranges. And then the names of the group of islands. Okay, group of islands, the Andaman Nicobar, these are the group of islands. And third point, before the names of the sacred books. Before the names of the sacred books. What is meant by sacred books? Yes, holy books solluva. For example, the Bible, the Quran, the Bhagavad Gita. So these are all the sacred books. Idella namu the holy books nu solluvom. So if you are going to mention these books, you have to use the article the. And then look at the fourth point, before the names of the magazines. Okay, before the names of the magazines, Kumudam, Kalki, and then yes, Business India, the Feminine India, these are all the magazines. So if you are going to pronounce these magazines, yes, you have to use the article the before the magazines. And then fifth one, before the names of the newspaper. Before the names of newspaper. Friends, have you ever noticed that the newspaper title? Yes, ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து எப்படிமா இருக்கும், த ஹிந்து அப்படி தானே இருக்கும். எஸ், ஸோ ஹியர் பிஃபோர் த நேம்ஸ் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ஆர்டிக்கல் த. Now look at the sixth point, before common nouns that are unique. Before common nouns that are unique. What is meant by unique மா? எஸ், ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்குது, அது வந்து ரொம்ப அரிதான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. எஸ், see here only one thing. It means the sun, the moon, the star, the sky, okay, the earth. So these are all unique objects, right? Only one objects are in this world. So you have to mention these things with the help of the article the. And then look at the seventh point, before other common nouns. Okay, even though it is a common noun, you have to use the article the. Only this point only appears to the few examples. For example, the cinema, the railway station. Okay students, have you understood that? Now look at the eighth point, before superlative form of adjectives. Okay, before superlative form of adjectives. Okay, adjectives divided into three forms. What are they? Positive degree, and then comparative degree, superlative degree. And then in the positive degree there is a comparison between the equal level, and then in the comparative degree there is a comparison between the unequal level. Then if you are going to form the superlative degree, yes, obviously you have to use the article the. And then look at the last point, before a definite noun. Okay, before a definite noun. If you know the noun that is very definite, you have to use the article the. Okay students, have you understood the uses of the? Okay students, I hope this video will be useful to you. See you in the next video. Thank you.